afternoon all. It's a great pleasure to present the first case of implantation of the artificial left heart in a 80-year-old patient who had severe heart failure. This was done at MGM Healthcare. So I just briefly tell about the patient. He is nearly 80 years. He will be celebrating his 80th birthday in the next November. He had diabetes, he had hypertension, and he developed coronary artery disease, we call heart disease. And he had bypass surgery also. After that, he was doing well, but late after 10 years, slowly he started developing heart failure. His ejection fraction, EF, started coming down. So he was put on medical therapy. Then he was put on CRTD device, which usually used for the heart failure, just like a pacemaker, which is implanted on the chest wall. But with all these things, his heart failure did not improve. So he was started on medication. Then his kidney function also started deteriorating. His creatinine, that is parameter of kidney function, started going down. And he had low blood pressure, and he also had lung congestion, so he was getting breathless. It happened once, no, he got discharged in the morning, evening again he got admitted. So his heart failure was severe. He was not responding to any of the medical therapy. Right-sided pump, left-sided pump. And usually, in his case, the right-sided pump was working well, but the left-sided pump was not working well. Usually, in severe heart failure, we go for heart transplantation. But here, heart transplantation was not possible because his kidney function was normal. He had liver dysfunction. So he was not a candidate for heart transplant. So what else? You can't see him suffering. So, and his left-sided heart was not pumping. So we decided to put a small pump into the left heart. It should not clot, so we have to use some anticoagulation to prevent the clotting. And it depends upon it. The whole mechanism is magnetically levitated pump, so that the pump is not physically attached to the device. If it is physically attached, it causes damage to the blood cells. And this pump is controlled by a controller, and this cable comes out of the body, and there is a controller which actually controls the speed of the pump. With this, you can increase the speed or reduce the speed, and also you can see the flow. And it comes out of the body, and it is also connected to a battery. So this pump works on a battery. So you have to charge daily, just like you're charging your cell phone. This has to be charged regularly. இதனால் பண்ணிங்கனாக்க இந்த இருதயம் இந்த மாதிரி irreversibly டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாக்க வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மருந்து இப்போ டெர்மினல் ஹார்ட் கேர்னு பேர். மருந்து எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் ஹார்ட் பம்பிங்கே இல்லாமல் இந்த கிட்டத்தட்ட 80 வயசு இருக்கு. அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆயிட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தாலே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு திரும்பி மத்தியானம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறது மூச்சு கூட விட முடியாட்டாக்க அவர் ஆனால் நினைவெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இது இந்த வயசில் பண்ணுறது ஆர்கன் கிடைக்காது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் ஃபார்ம்ங்கிற டெக்னாலஜி நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவிலே 2012 பண்ணினோம், 14 வருஷம் முன்னாடி. ஆனால் இவ்வளோ வயசில் பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம் உலகத்துலேயே. ஒவ்வொரு ஏஜ் வச்சு பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வயசானது ஒரு மென்டல் கான்செப்ட். நானும் சின்னவனாக இருக்கச்சு 60 வயசுலேயே எல்லாம் கழவன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ 80 வயசுல பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு இருக்காரு. அதனால் வயசு ஒரு நம்பர். ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மான்னு வரைச்சு 80 இருந்தானே 85 இருந்தானே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். எங்களுக்கும் இந்த 3 தடவை 4 தடவை அட்மிட் ஆன அப்புறம் இவருக்கு யூரின் வரல, கால்லாம் நெஞ்சிருக்கு.
நடக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல. அவர் சொல்றாரு, ஏதாவது பண்ணுங்க, இல்லாட்டா என்ன ஏதாவது மருந்து கொடுத்து என்ன இது எடுத்துனுங்க. என்னால் இந்த மாதிரி நம்ம ஏன்னா நம்ம கடைசியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக் இன் லைஃப் ஃபார் ட்ரிங்கிங், ப்ரீதிங், அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கியெல்லாம் லக்ஸுரி. இப்போ மூச்சு கூட விட முடியாட்டா அப்புறம் லைஃப்பில் ஒரு அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பலூன் பம்ப்னு ஒரு இது போட்டோம் இருநலம் வரத்துக்கு. அதில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனது தவிர அதை வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஃபேமிலியிட்ட பேசி அவங்க விட்டுருந்தாங்க. அதனால இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இந்த வயசில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் பண்ணுறது சேட் ஜிபிடியில் ஓவர் த ஏஜ் ஆஃப் 80 ஹார்ட்லி ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் இருந்தான். இந்தியாவில் நோபடி இருக்கான். ஸோ இது வந்து ரெண்டு விஷயம் இதில். ஒன் இஸ் தட் டெக்னாலஜி டுடே இஸ் அவைலபிள் டு ட்ரீட் எனி ஒன். இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்தியாவில் பண்ண முடியும். ஆனால் இன்னொரு மோர் கன்சர்னிங் இது, நம்ம இவரோட ஆப்ரேஷன் பிப்ரவரி மாதத்தில் பண்ணோமா, ஒரு உள்ளேருந்து வெளியில் வரும். இஸ் அட்டாச் டு கப்புள் ஆஃப் பேட்டரிஸ் அண்ட் நைட்டில் தூங்கறச்சு யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் இட் டு த மெயின்ஸ், இட் கெட்ஸ் சார்ஜ். அண்ட் ஸோ த டே டைமில் கிட்டத்தட்ட 18 hours or 19 hours you can have roaming mother without any charge. And most people are able to get back to work. அவங்க ட்ரைவ் பண்ண முடியும், they can fly, they can get back to business, they can pretty much become a ஸ்பாட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால நம்ம பிளட் தின்னர் only one drug is required unless unlike a transplant where ரிஜெக்ஷன்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய மருந்து தேவைப்படும். இங்கே ஜஸ்ட் blood thinner is required. அதில் blood flow, again blood flow is measured on the basis of the revolutions per minute and the current usage. The current இங்கே ஒரு கேபிள் வெளியே வருது, ஒரு சிஸ்டம் கண்ட்ரோலர் இருக்குது. அப்படி நீங்கள் ஃப்ளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் இல்லைன்னா ஃப்ளோ மெஷர் கூட பண்ணலாம். ஆமாம், பேஷண்ட் இது கேபிள் வெளியே வருது, இது கம் அவுட். இங்கே இது கண்ட்ரோலர், இங்கே ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதால யூ கேன் கம் அவுட். Before operation or stomach pain, it is there always, almost 24 hours. Only very rarely, sometimes when I eat little bit more, the pain will not be there. Otherwise, if I lie down, pain is there. That 2015, I had one bypass. 2021, one pacemaker installed there. After all these things, only this problem started. So I went to almost all the place in Madras, many doctors, and Mr. Balakrishnan, Suresh Rao, they gave me assurance that I will be all right, and they can do this operation LVAD. But only thing, I should be able to withstand it. Withstand means should be able to take it mentally. So I went on operation December 25th. Afterwards, I was here for about 1.5-2 months. Recently only I got discharged. Now I feel relaxed. That the original stomach pain was not there. Leg swelling was there. All of a sudden, within about 1 week, 10 days, I went up by 10 kg. So I stayed here before operation, took a lot of medicines. You won't believe, maybe 30 tablets per day. Then the swelling reduced, my weight also reduced. Then only I was prepared. You should have that willpower. 78 years old, I was
aeronautical engineer, very strong. That means for 43 years, I worked manual work, big items. Sometimes 23 வருஷமா நான் வந்து ஹெவி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே எந்த ஒர்க்குக்கும் சளைக்க மாட்டேன். இதுவா சரி போட்டுடலாம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டுருவேன். அதனால் அது செய்யறதுக்கு முன்னாலேயே மனசுக்குள்ளே ஒன்று ஏற்றிப்பேன், இந்த வேலையை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே எனக்கு எனர்ஜி வந்துடும். ஐ வில் டூ தி ஜாப். அது மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு முன்னால் கான்ஸ்டிபேஷன் கொஞ்சம் இருந்தது, யூரின் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருந்தது பிஃபோர் ஆப்ரேஷன். இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் மேபி ரெடியூஸ்டு பை 75%. யூரின் ப்ராப்ளம் இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் டியூ டு டாக்டர்ஸ் and the smiling staff. Always smile. MGM Healthcare staff, smiling staff, and the room service, everything was very good. Low pump. So blood pressure recording is not easy. You need a Doppler. Usually pump பண்றது pulse பேரு There's no இது pulse. tap மாதிரி இவருக்கு continuous pulse flow. இருக்காது. பல்ஸ் இருக்காவா? ஏன்னா இது continuous flow pump. நமக்கெல்லாம் ஒரு pulse இருக்கு. So blood pressure recording is not easy. And Special ஒரு and paradoxically, before the implant, blood pressure lower இருக்கும். After this, they become hypertensive. இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வருதுன்னா Because of the physics of non. அந்த ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. We prefer it to be checked because hypertension is a risk factor for stroke. So we teach the family to check blood pressure using a Doppler. What is the reading blood pressure? Blood pressure, see, you will not have systolic diastolic because so we keep the mean pressure around 80. The entire physiology is different. You understand? His heart is not contracting. He has no functioning left ventricle. So without this treatment, if you didn't do a new heart, you can't be alive. So this pump is, to make an artificial heart pump with pulse. Originally, when the artificial heart pumps were designed, they made it with a pulse because they're trying to mimic the human heart. So the moment you introduce a pulse, you need valves. So it increases the. So only when you start doing this, you start admiring the beautiful engineering of nature. You know, it is given as a pump which functions for 90 years. We are not looking after it, but even with modern technology, we are not able to mimic the advantages of a normal oil. It's a mechanical pump. This is magnetically limited. There's no bearing, there's no connection. It can spin it's like a maglev train. It can spin for 200 years. Only thing is, without a pulse, there are other consequences because the human body is designed for a pulse. So the endothelial cells react to absence of pulse by constricting. They think no pulse means low blood pressure, so they constrict. So blood pressure goes up. So if blood pressure goes up, the pump flow will come down because these are afterflow sensitive pumps, and the stroke risk increases. So you have to check the blood pressure first. Here in MGM Health Center, very experienced doctors. Confidence boosting, best confidence boosting, best equipments, kind, selective nurses. Really, these all things will decrease that. இந்த நீங்கள் இப்போ பார்த்த மாதிரி 80 வயசு ஆன முதியோர் இவருக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி இவர் அன்ரெஸ்பான்சிவ் டு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் அவரோட ஹார்ட் ரொம்ப பலகீனமாக வந்து கன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப போராக இருந்தது. ஸோ அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார். இன்ஃபேக்ட் கடைசியெல்லாம் வரைச்சி மத்தியானம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு சாயங்காலம் திருப்பி அட்மிட் ஆகிடுவார். அண்ட் மூச்சு விட முடியல, கால்லாம் நிறைய வீக்காக இருந்தது, யூரின் சரியாக வரல. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. ஏன்னா 80 வயசில் ஆர்கன் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ப்ளஸ் அவர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் சரியாக இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலியில் பேசி அவரும் தைரியமாக ஒத்துண்டார்.
artificial heart technology for அதுவும் கடந்த ஒரு 10 வருஷமா new pumps have come or maglev pump. That means there is no bearing. It is magnetically levitated. அது தனக்கானே சுத்திண்டே இருக்கும் without touching. So potentially it can last forever because there is no structural deterioration. So on the pump implant பண்ணினோம் இவரும் fortunately he's recovered very well. But this is just to highlight 2-3 things. Today's technology is so good that they can get back to normal life. He's doing அந்த வயசுல என்ன அவருக்கு விருப்பமா பண்ண முடியும். There are also younger people that they can go back to work. They can take part in other leisure activities, drive பண்ண முடியும். You can fly in an aircraft. But there's a price to pay. You need a power cable உள்ளேந்து வெளியே வரும். So you need battery to charge the pump. And typically the power usage is around between, depending on the flow, around 3 to 4 watts. So with battery alone, கிட்டத்தட்ட 15-16 மணி நேரம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கலாம். And night timeல மெயின்ஸ்ல கலெக்ட் பண்ணி பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும். And these are continuous flow pumps. அப்பனா there is pulse கிடையாது. கார் ஏதாச்சும் பல்ஸே இருக்காது. ஸோ blood pressure மெஷர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கடினம். அதுக்கு வந்து ஒரு டாப்லர் யூஸ் பண்ணி தான் பிளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். பட் பேரடாக்சிக்கலி இந்த மிஷின் போட்டு ஒரு 2 மாதத்துல they become very often hypertensive. ஏன்னா நம்ம பாடி இஸ் நாட் டிசைன்ட் ஃபார் பல்ஸ்லெஸ் ஃப்ளோ. ஸோ தி பாடி ரியாக்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் ஹை பிளட் ப்ரெஷர். ஹை பிளட் ப்ரெஷர்னா நாட் மீன் ப்ரெஷர் பிகம்ஸ் 90. அதனால there is a risk of stroke, and these are afterload sensitive pumps. Blood pressure அதிகமாக ஆக பம்போட flow குறையும். So it is important to maintain the flow, the pressure around 80. But if you look after it well, we have patients in this city who are now 14-15 years with an artificial heart. In the human body, the only organ which can have an artificial substitute is actually the heart. You don't have an artificial kidney. Dialysis one. You don't have an artificial liver. You have an artificial lens, but you don't have an artificial cornea coming maybe. No other organ has, I think, ear, you have a cochlear implant. But heart is the only major organ where there is an artificial substitute. Actually, it's an amazing thing. So in a way, it's good. But the problem is, it is imported from abroad, and with the dollar value going up, it is not really affordable for everyone. So we are trying to make a pump which is affordable for the Indian population. So hopefully, அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள we should be able to launch something which ordinary people can access. The first one in India here in Mother Hospital in 2012. But this is the oldest in this country. 80-year-old, nobody has done. Even I am surprised that they attempted, and because 80 years is very old. The body is, a lot of systems are not easy to manage. ஹார்ட்ல ரன் சைடட் சேம்பர்ஸ் இருக்கு, லெஃப்ட் சைடட் ரைட் சைடு. இவர ரைட் சைடட் ஹார்ட் நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கு, ஆனால் லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் ரொம்ப வீக் இருந்தது. அதனால பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி இருந்தது. ஸோ வி ஹவ் புட் ஏ LVAD. LVADனா இட் சப்போர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைடட் சேம்பர். ஸோ இது போட்ட அப்புறம் now total artificial hearts have also come. அப்படின்னா நம்ம அது வந்து ஹார்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அந்த செயற்கையான இந்த பம்பு உள்ள இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியும். But the typical life expectancy of those pumps currently are around 3 to 4 years. No total artificial heart has been around for 15-20 years. So that technology also is coming. It's undergoing animal trials and lab testing. I'm very hopeful that within the next 1 year we should have something which is affordable and which we can include in the insurance schemes of this country. Pump, yeah, we are making the pump.